joy and to present his best self to us. கதிரும் துயில் கலைத்தால் விடியலாகும், விதைகள் துயில் கலைத்தால் விருட்சமாகும், அறிவை துயில் கலைத்தால் வெற்றியாகும், மலைத்து நீயும் நின்றிருந்தால் மடுவும் கூட மலையாகும் என்கிற லட்சிய விதைகளை விதைத்து எங்கள் தன்னம்பிக்கையின் இலக்கணமாய் விளங்கும் தாளாளர் டாக்டர் S.N.Subbramanian ஐயாவை உரையாற்றுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Distinguished Chief Guest of the Day, Dr. B. Sambat Kumar, beloved Correspondent Madam, Dr. S. Rajalakshmi, beloved Technical Director, Dr. S. Nalin Vimal Kumar, highly respected Director of SNS Technical Institutions, Dr. V.P. Arunachalam, respected Director of Quality Assurance and Projects, Dr. M. Daniel, devoted principals of SNS College of Technology and SNS College of Engineering, Dr. S.N.Subbramanian and Dr. N. Gunasekharan, highly respected vice principals, Dr. Prince Arulraj of SNS College of Technology and Dr. C. Vivekanandan of SNS College of Engineering, dedicated faculty members, deans, heads of the departments, and my dear student friends, invited guests, dearest parents, and enthusiastic freshers for the year 2015-16, allied press and media. An excellent good morning to all of you. Today is a memorable day to all of you, freshers and their parents. Not only a memorable day, but a remarkable day in your career path. You have chosen the right program and the college to study. As our principal mentioned in his welcome speech, there are plenty of opportunities for you to explore, avenues are there for you to exploit and to excel. With what goals, aims, objectives you have come here, we do not know. You may have your own ideas and vision for your own life. If you do not have, kindly have. Listen to your father and mother and your friends and parents and your gurus. But then try to stand on your own legs. How to stand on your legs is going to be a greatest challenge to you. You're not only going to study in this college for 4 years, as per the academic curriculum prescribed by Anna University or by the Autonomous College, SNS College of Technology, but they're going to give you a platform where you could learn many things and bring in laurels to this institution and also to your families. There are 3 things you should keep in mind. How to spend the 4 years beneficially, fruitfully, and successfully. In order to be a successful person or a successful student,
you will have to definitely adopt discipline and consistency in your performance. There are two enemies for your growth. One is distraction. What is distraction after all? Your mobile, the media like cinema, TV, WhatsApp, and whatnot. These are certain distractions. You should not fall into that trap. And what else? And compromise. You have come for a purpose, specific purpose. Your parents are spending lakhs and lakhs of rupees for you to get educated. When that is so, is it not your duty to concentrate on the task for which you have come? If you are compromising on that purpose and deviating from the path, then you are not going to be a successful person. Nobody is going to appreciate. Nobody is going to be happy about your growth path. So, dear children, you're all grown up. Now you have crossed 17, entering 18th age. We have lost a great man, the greatest leader of the country, an educationist, an academician, a scientist who loved the students very much, and the world over. Great respect to that man. Can I request you all? Of course, you would have paid your respect yesterday and day before yesterday, etc., etc. But today, in memory of the greatest leader, our former President APJ Abdul Kalam, can we stand and pray for a minute, please? Thank you so much. Please be seated. Imagine 5 lakh people in Rameswaram to pay respect and homage to the greatest leader. Is it possible in our life? Can there be a tear from everyone when we die, when we live in this world? People live and die. What they've accomplished, what they did for the others, how they've conducted their life matters. How you are going to shape your career, how you are going to conduct yourselves in this college or that college for 4 years. Whether you are going to mind your business of getting educated, of you grooming yourselves into the greatest engineer of the day, and you're going to be useful for the society, without which we cannot live in this world. Can you do that? That is what that great man wanted. He wanted you all to dream, to make this country, our India, Mother India, to be a world power in 2020. Are you going to work towards that goal? Yes, it is possible. Here in this campus, this technical institutions of SNS is going to groom you, going to see that you are all going to prosper, you're going to excel, you're going to be worthy engineers of tomorrow. Everyone is going to praise you. Everyone is going to appreciate you for what you are, what you're going to be, provided you concentrate, you listen to the wisdom and the knowledge is going to be imparted by learned professors over here.
They're all here dedicated to see that you are all going to be excellent engineers of tomorrow. The infrastructure is excellent, facilities provided are wonderful, teachers are committed and dedicated. Only thing is, you will have to use the opportunity, utilize the chance to make yourselves happy and also learning not only the hard skills but also the soft skills. When I say soft skills, without which you are not going to be successfully employed in any of the company. Here we are specifically training the students for acquiring soft skills, apart from the curriculum which is prescribed for getting the hard skills, technical skills. You will have to have 3 competencies. One is the technical knowledge competency. The second is personal competencies, which is how to deal with people, how to make the teamwork successful, how to be a leader among the group of people if you are assigned a task. And the third one is you will have to understand the organization for which you are going to work. You will have to understand the work which is assigned to you, task assigned to you. Then only you will be able to be competent and successfully turn out to be a professional. Unless and until you are going to be a successful professional, you are not going to grow up in the ladder of the organizational goals. That is what is expected by the multinationals, mega corporations, and in our own country, the biggest corporations like TCS, Infosys, Wipro, Tech Mahindra, CTS, many companies are there in the IT trade. If you see in the core area, multiples of companies are there in the country. If you have read the newspaper today, there are many pages devoted to Dr. Abdul Kalam. Why? It is because he delivered the lecture at Wellington, Meghalaya, to the IIM students. He collapsed. See his love and affection to the students' community, what he wanted to communicate, convey, the rich knowledge he gathered during the lifetime of his. How you are going to use it? How many messages have come in WhatsApp? If you have a mobile, I'm very sure everybody must be possessing a mobile. Use it usefully for your growth, for gaining knowledge, not for seeing movies or chit-chatting with your friends alone. Yes, you will have to use it for that also, but 90% of the time, you must use it for what it is meant for. The technological advancements are for your growth, for you to learn. And now, how many are comfortable with English? Why I talked in English is because though we love our mother tongue, though we want to converse always in our mother tongue, so that you could communicate excellently in Tamil, whether your thought process could be simple and easy, but the whole world wants us to communicate in English. They appreciate only when we speak in English, without which you may not be able to move out of this state and be a successful person. Every company, any company who comes for campus recruitment wants you to communicate very well only in English. Even if you mix a Tamil word or your accent is going to be oriented with your mother tongue, then you are not going to be a preferred person. The competition is so acute. The skill gap prevailing between the graduating engineers and the requirement of the industry is huge. If you read the newspapers, then you will come to know that 85% of the graduates coming out of the colleges, professional colleges, are not employable. Why is that?
Is it because the graduating engineers do not possess knowledge in the subject matter, in the program which they have studied? Not necessarily. They don't possess the communicating abilities to convince the company officials who come for recruitment. When they speak, you should be able to speak. When they ask you certain things, you should be able to answer relevantly, appropriately, correctly. If you are not doing that, then you are rejected. As you know, 2 lakh students, 2 lakh graduating engineers are coming out of colleges every year in this particular state alone. And in the whole of India, there are about 17 lakh students coming out. So when the 17 lakh students, engineers, should get placements, where is the opportunity? Every company will have 10,000 or 20,000 or at the maximum 25,000, these mega corporations. The smaller companies will have only 10, 20, 50, not more than 100. When that is so, how are we to employ all the graduates? So the skill gap is to be bridged. How that can happen? You will have to possess communicative abilities, soft skills, and also the technical skills in which you are going to be taught in the classroom. So dear friends, I said there should not be distraction and there should not be compromise, there should be discipline, there should be consistency. Many of the students think at the end of the semester, if only you are able to write your examination very well and are able to pass in the university examination or in the end semester examination, that is okay. Certainly that is not okay. Consistency and continuity, continuous performance means every day you will have to study well, every test you should score well, every internal assessment test or whatever test being conducted, whenever there is an assignment, whenever there is a project given, you will have to excel in that. That's how you will be able to perform extremely well. Are you all comfortable in English? I asked. Again I ask. For the benefit of the parents who may not be very glad to listen to the English speech, I would like to switch over to Tamil and also English. That's what we do on a normal life. We always mix English and Tamil. Practice makes a man perfect. Practice gives you consistency in your performance. Practice makes you an excellent performer. அப்படின்னா எவ்வளோ பேருக்கு அது தெரியும்? ப்ராக்டிஸுங்கிறதுக்கு ஒரு கதையே இருக்கு. அந்த காலத்தில் எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் இந்த மாதிரி கதைகள் அப்பப்போ சொல்கிறதுல. இதே திருப்பி திருப்பி சொன்னாலும் சொல்லுவேன். அந்த காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ராஜா இருந்தார். அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு பட்டத்து யானை. அந்த பட்டத்து யானை மேலே அவருக்கு ரொம்ப பிரியம். அதை பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு பார்க்கணும்னு ஆசை. பட் அரண்மனைக்குள்ளே படுக்க போகிறப்ப கூட பக்கத்தில் வச்சுக்க முடியாது யானையை. ஒய்ஃபை தான் வச்சுக்க முடியும் இல்லையா? அந்த கண்ட்ரியில் ஒரு தலை சிறந்த ஓவியர் இருந்தார். அந்த ஓவியர் எதை பார்த்தாலும் தத்ரூபமாக வரைஞ்சிருவார். எதுவாக இருந்தாலும் 100% பர்ஃபெக்டாக வரைஞ்சிட முடியும் அவர்னால. ஸோ இந்த ராஜா அந்த ஓவியரை வர சொன்னார். என்னுடைய பட்டத்து யானை மேலே எனக்கு ரொம்ப பிரியம், அதை நீங்கள் வரைஞ்சி கொடுத்தா ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த ஓவியர் டு த ஷாக் அண்ட் சர்ப்ரைஸ் ஆஃப் த கிங், நான் பண்ணுறேனுங்க, ஆனால் ஐ நீட் 1 month டைம், கேன் யூ கிவ் மீ? ராஜாவுக்கு ஒரே ஆச்சரியம். இப்படிப்பட்ட தலை சிறந்த ஓவியர், புகழ்வாய்ந்த ஓவியர், எதை பார்த்தாலும் தத்ரூபமாக வரையக்கூடிய ஓவியர் எப்படி 1 மாதம் டைம் கேட்குறாரு இந்த யானை பார்த்து வரையறக்குன்னு அவருக்கு புரியலை. ஆனால் வேறு வழி இல்லை. ஏன்னா அந்த காலத்தில் இந்த புலவர்கள், இந்த ஓவியர்கள், சிற்பிகள், இவங்களாம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை இருந்தது, இன்றைக்கி இருக்குது. அதனால் அவருக்கு வேறு வழி இல்லாமல் ஓகே எடுத்துக்கங்க 1 மாதம் டைம்ட்டார். 10 நாள் ஆச்சு, ராஜாவுக்கு நிலை கொள்ளலை. 10 நாள் ஆச்சு, எங்கேயா பண்ணியிருப்பாரான்னு பார்த்துட்டு வாங்கன்னு மந்திரி கிட்ட சொல்கிறாரு.
அவர் போய் கேட்குறாரு, நோ நோ இட் இஸ் நாட் ரெடி, ஐ எம் நாட் ரெடின்றார் அவர். 15 நாள் ஆச்சு, மறுபடியும் மங்களாப்பா அவருக்கு ராஜாவுக்கு மறுபடியும் பார்க்க சொல்கிறாரு. இல்லை, 20 நாள் ஆச்சு, 25 நாள் ஆச்சு, 28 நாள் ஆச்சு. ராஜாவுக்கு ரொம்ப டென்ஷன், என்னடா இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காரு, 30 நாள் முடிஞ்சுதான் பண்ணுவார் போல இருக்குன்ட்டு. சரி, 29 நாள் ஆச்சு, 30 நாள் முடிஞ்சிருச்சு. உடனே ராஜா, ஓகே நான் கோ ஆஸ்க், போய் பார்த்துடலாம் அவரே அப்படின்னு அங்கே போகிறாங்க. அங்கே போன உடனே ராஜா உட்கார சொல்கிறாரு, யானை நிற்குது. உடனே வரைஞ்சி 5 மினிட்ஸில் ஒரு அருமையான யானை படத்தை கொடுக்குறாரு, தத்ரூபமாக. அப்படியே யானையை பார்த்தா அந்த படத்தை பார்க்க வேண்டியதில்லை, படத்தை பார்த்தா யானையை பார்க்க வேண்டியதில்லைங்கிற அளவுக்கு வரைஞ்சி முடிச்சிடுறாரு. ராஜா ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகி ஒரு பொற்கிளி, பொற்காசுகள் 100 பொற்காசுகளை தூக்கி அப்படியே கொடுக்குறாரு. ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட ரொம்ப பாராட்டுறாரு, ரொம்ப அருமை அருமைன்ட்டு. இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு சந்தேகம், நான் கேட்கலாமான்னு ஓவியரை கேட்குறாரு ராஜா. கேளுங்க ராஜான்னு சொல்கிறாரு. இவ்வளவு அருமையாக 5 நிமிஷத்தில் வரைஞ்சிங்களே, எதுக்காக எனக்கு 1 மாதம் தண்ணி காட்டினீங்க, முதல்லையே இதை பண்ணியிருக்கலாமே, நான் டென்ஷனில் உட்காந்துருந்தேனேங்கிறாரு. அவர் ஓவியர் பொறுமையாக உள்ளே வாங்க அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. உள்ள பெரிய ஒரு சிற்பக்கூடம், ஐ மீன் ஓவியக்கூடம், இவ்வளோ பெரிய ஹால், அதில் வால்ஸ், 4 பக்கம் வால்ஸு. அந்த வால்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யானை படம் தான் வரைஞ்சிருக்குது. ஒன்றில் வால் இருக்குது, ஒன்றில் தும்பிக்கை இல்லை, ஒன்றில் இது இல்லாமல் இருக்குது, காது இல்லாமல் இருக்குது, கால் இல்லாமல் இருக்குது, மாறி மாறி நிறைய சிற்பங்கள். இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்குறாரு. இதெல்லாம் ஐ ஹவ் பிராக்டிஸ்ட், இந்த 1 மாதமும் இந்த யானையை வச்சு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி 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 பர்ஃபெக்ஷனுக்கு கொண்டு வந்து தான் உங்ககிட்ட 5 நிமிஷத்தில் வரைஞ்சி காட்டினேன். இட் இஸ் நாட் தட் ஈஸி டு ட்ரா immediately. You need practice. You need to do a perfect job, to excel in any kind of a job, to excel in your examinations. You need to practice. That is what is being given to you as a test, as an internal assessment examination, as a model examination, and as an end semester examination. எதிலுமே பர்ஃபெக்ஷனுக்கு வரணும். சைக்கிள் பழகிறோம் நம்ம சின்ன பையன்லாம் இருக்கப்போ எத்தனை தடவை விழுந்திருப்போம், எத்தனை தடவை புண்ணுகளாயிருக்கும். இருந்தாலும் விட்டு கொடுத்தோமா? இல்லை. விடாமுயற்சி வெற்றி தரும்னு நம்ம பழகி அப்புறம் சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டோம், பைக் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டோம், கார் ஓட்ட கற்றுக்கிறோம். அப்படி இருக்கிறப்ப பரீட்சை மட்டும் ஈஸியாக, கடைசியில் ஸ்டடி ஹாலிடேஸில் 4 நாள் உட்காந்து படித்தா முடிஞ்சிருமா? ஸ்கூலில் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க? 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் 12th ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் வாங்கிட்டு கட் ஆஃப் எக்கச்சக்கமாக வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க. அது எப்படி சாத்தியமாச்சு? ஸ்கூலில் உங்கள் டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே உங்களை போட்டு கிரில் பண்ணி பக்காவாக ட்ரைனிங் கொடுத்து உங்களை கன்சிஸ்டண்ட்டாக பரீட்சை எழுதி 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 பழக்கி, தென் ஒன்லி யூ கேம் டு திஸ் காலேஜ் வித் ஹை கட் ஆஃப்ஸ். அப்படி இருக்கிறப்ப கல்லூரிக்கு வந்த உடனே அந்த ப்ராக்டிஸை டிஸ்பென்ஸ் பண்ணிட்டு ஜாலியாக இருக்கலான்னு இந்த சினிமாவிலையோ இந்த ஸ்மால் டிவிலையோ பார்த்து நினச்சிட்டு இருந்தீங்களா? அது தவறு. ஸோ தயவு செய்து ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ். ஸோ அதை தாரக மந்திரமாக வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு இது, வின்ஸ்டன் சர்ச்சில், சர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சிலை பற்றி தெரியுமா உங்களுக்கு? இங்கிலாந்தினுடைய பிரதமராக இருந்தவர். 2nd வேர்ல்டு வாரில் அவர் தான் அலையன்ஸ்கே கமாண்டர் இன் சீஃபாக இருந்தார், சர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில். அவர் 8th ஸ்டாண்டர்டையே 3 வருஷம் படித்தார். அவருக்கு இங்கிலீஷ் ரொம்ப வராது, இங்கிலீஷ் பரீட்சையில் தான் ஃபெயில் ஆவார். 3 தடவை ரிப்பீட் பண்ணார் 8th ஸ்டாண்டர்டை. இங்கிலாண்டில் பிறந்தவர், இங்கிலீஷ்காரரு, ஆனால் இங்கிலீஷ் வராது. 3rd டைம் 3 வருஷம் ஃபெயில் ஆகி படித்தார் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில். உலக பிரசித்தி பெற்ற மாபெரும் தலைவர். நம்ம எப்படி டாக்டர் அப்துல் கலாம் இப்போ சொல்கிறோமோ அதோட அந்த காலத்தில் மிகப்பெரிய தலைவர்னு போராட்டப்பட்டவர், சர்ன்னு பட்டம் கொடுக்கப்பட்டவர் இங்கிலாந்து குயினாட. அப்படிப்பட்டவர் 3 தடவை இங்கிலீஷில் ஃபெயில் ஆயிருக்கார். நம்மெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் படிக்கிறோம், தமிழில் படிக்கிறோம். அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம ஃபெயில் ஆகிறதோ நம்மளுக்கு வரலைங்கிறதோ ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் அல்ல. அதை பற்றி நீங்கள் கவலையும் படக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட மனிதர் மிகப்பெரிய ஆளாகி, தேச தலைவராகி, பிரதமராகி, உலகத்துக்கே தலைவரானவர். ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டிங்கிறது உலக பிரசித்தி பெற்ற பல்கலைக்கழகம் இங்கிலாண்டில். அந்த ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த மாதிரி கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் கிளாஸஸ் ஓரியன்டேஷன் டேக்கு அவரை சீஃப் கெஸ்டாக வரவேற்கிறாங்க. அவர் வந்திருக்காரு. அவர் வழக்கம் போல கையில் ஒரு சிகார் வச்சிருப்பார், சிகரெட், பெரிய சிகார்னு சொல்கிறது அந்த காலத்தில். ஒரு பைப்போடு இருக்கும், ஒரு தலையில் ஹேட்டு,
கையில் ஒரு தடி, வயசானவர். இந்த மூணோட தான் எங்கே போனாலும் போவார். எந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஈவெண்ட்டுக்காக இருந்தாலும் சரி, அப்படி தான் போவார். அவர் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வர்றாரு, சரி மேடைக்கு அவருடைய அட்ரஸ் பண்ணுற டைம் வந்தாச்சு, மேடைக்கு வர்றாரு, இங்கே வந்து நிற்கிறாரு போடியத்தில். பொறுமையாக அந்த சிகார் எடுத்து கீழே வைக்கிறாரு, தொப்பி கழட்டி இங்கே வைக்கிறாரு. எல்லாரும் பெரிய அப்ளாஸ். அவருக்கு நிறைய ஆடியன்ஸ் அந்த காலத்தில், அவருக்கு ஃபேன்ஸ், எக்கச்சக்கமான ஃபேன்ஸ். இப்போ எப்படி டாக்டர் கலாமுக்கு இருக்கிற மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபேன்ஸு. அப்படி இவர் பேசுறதை அந்த என்டையர் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற அத்தனை ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களும் எதிர்பார்க்கிறாங்க. இவர் நெவர் கிவ் அப் இவ்வளவுதான் சொன்னார். நெவர் கிவ் அப். தோற்றுவிட்டோம் என்று மனதை விட்டு விடாதே, தோல்விதான் வெற்றிக்கு அடிப்படை அப்படிங்கிறது மாதிரி. அவர் தோல்வியை கண்டவர், நிறைய தோல்விகளை கண்டவர். நெவர் கிவ் அப்ங்கிறாரு. அதுக்கு பிறகு கொஞ்ச நேரம் ஆகுது, ஒண்ணுமே பேசல, அப்படியே இருக்காரு. மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் எல்லாரும் வெயிட் பண்றாங்க, ஏதாவது சொல்லுவாரு, என்ன பேச போறாருன்னு பார்க்கலான்னு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நெவர் கிவ் அப் அப்படின்னாரு. அவ்வளவுதான். தொப்பி போட்டுக்கிட்டாரு, சிகரெட் எடுத்துக்கிட்டாரு, போயிட்டார். அவருக்கு பேச வராது. What he wanted to convey to the community of students was, never worry about your shortcomings, never worry about your failures, never ever give up, concentrate on the task, you will succeed, you will be a winner அப்படிங்கிறது தான் நெவர் கிவ் அப்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். அது மாதிரி நீங்க தமிழ்நாட்டில் தமிழ் படித்தவங்க, கிராமத்திலிருந்து வந்திருக்கலாம், தமிழ் மீடியத்தில் வந்திருக்கலாம், இல்லை தமிழில் பெரிய புலமை இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆங்கிலத்தில், டசன்ட் மேட்டர். அவர் ஆங்கிலேயராக பிறந்தவர், ஆங்கிலேயத்திலே பெரிய தலைவராக வாழ்ந்தவரே ஆங்கிலத்தில் உரையாடுறதுக்கு தடுமாறினார். அப்படிங்கிறப்ப நம்மெல்லாம் எந்த மூளைக்கு அப்படிங்கிற உணர்வோடு, ஆனால் மனதை விட்டுறாம தயாராகவீர்களே ஆனால் யூ ஆர் கோயிங் டு பி சக்சஸ்ஃபுல். Are you going to be successful? என்ன சொல்லுங்க friends, students, are you going to give up or you are not going to give up? So I'm very sure you will never give up. So with this, today we have a wonderful guest in the form of our chief guest, Dr. B. Sambat Kumar. He is a living legend, excellent academician, a great teacher, and he worked in the capacity of principal, professor and secretary, and as a consultant, as a specialist, as an accreditation specialist, as an expert, in very many capacities. He is known to the entire city of not only Coimbatore, in many cities in this state, and who has done miracles, and who is a well-wisher of us, and he is here to throw light on what is expected out of you all. And with this wisdom, we are all prospering. Many of the institutions have prospered. So dear friends, and then we have another entire battalion of people are there, and one more addition to our group is Dr. M. Daniel, who had also served in the capacity of an advisor or director in the Bharathidasan University, next only to Vice Chancellor. He has also served in very many capacities, and is an excellent quality specialist, and he is very good in whatever area he is assigned to. He has joined us as a director of quality assurance. And of course our director, Dr. V.P. Arunachalam, who is with us for several years, who has shed in more than 40 years of service in the government sector as well as in private sector, who is shaping the technical institutions of ours. And of course our technical director, youngest blood in our family, who is helping us in all the ways, who is instrumental for the growth of this particular stadium, which is the biggest stadium in the whole of this Southeast Asia. No stadium has been built for housing 8,000 students. He has done that, and he has done lot of innovative structures in this campus, like an activity block and a sports block, and a food court is getting ready, many things. And he is very student friendly. He is always
wanting to be with the students. He is encouraging the faculty members. So we are all lucky to have such a team, and of course, Madam Correspondent, who is struggling to help each and every student in this group of students, group of institutions. We have more than 11,000 students under our umbrella, and more than 1,000 faculty members are working. She is always having a smiling face. She is always working day in, day out, and she has given up her medicine practice, and she is working for the cause of higher education. And of course, our principals, Dr. S.N.Subbramanian and Dr. N. Gunasekaran, who are all totally dedicated and are taking care of both the institutions extremely well, assisted by our vice principals, Dr. Prince Arulraj and our Dr. C. Vivekanandan, supported by many devoted and dedicated deans, professors, heads of the departments and faculty members, and our administrative officers, and our vice principal and governing body member, Professor Baladandabani, who is into this governing body also, who is there with us for the past several years, who is also tirelessly working, though he has attained the age of 70, I think now, but still is very energetic and enthusiastic. Our administrative officer, Mr. Mardachalam, V.S. Mardachalam, who is also working day in, day out, and all the administrative staff, non-teaching staff, and our student friends. What kind of enthusiasm they have. See the MC desk, what efforts they are taking, and all the volunteers, and all the students, and our alumni team. They are all into the task of welcoming the freshers and their parents, and to see that they are taken very good care, so that their life is going to be enjoyable, memorable, and useful. So with this, I would like to conclude my speech with the last and final touch. One request, only one request, apart from all this. மாதா பிதா குரு தெய்வம், அது எல்லாருமே படிச்சிருக்கோம். அவர் மலரடி தினம் தினம் வணங்குதல் செய்வோம் அப்படிங்கிறத நம்ம அத்தனை பேரும் படிச்சிருக்கோம். எத்தனை பேர் அதை ஃபாலோ பண்றோம்? மாதா பிதா குரு தெய்வம், அவர் மலரடி தினம் தினம் வணங்குதல் செய்வோம். கடவுளை நம்ம பார்த்ததில்லை, அவரை தரிசிக்கிற கோயிலில் போய் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எ டெய்டி, ஸ்டாச்சு ஆர் வாட் எவர். We look at every day, every minute at our father, mother and our gurus. மதர் ஒரு 10 மாசம் நம்மளை சுமந்து பெத்தெடுக்கிறாங்க. அவங்களுடைய கர்ப்பப்பையில அவங்களுடைய ரத்தத்தையே நமக்கு பாலாக கொடுத்து நம்மளை பேணி பாதுகாத்து வெளியில கொண்டு வர்றாங்க. தந்தையும் தாயும் சேர்ந்து இந்த குழந்தை பிறந்த பிறகு நம்மளை உருவாக்கி வளர்த்து ஆளாக்கி நமக்காக லட்சோப லட்சம் பணங்களை செலவு செய்து ரத்தத்தை சிந்தி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நீங்க நல்லா இருக்கணுங்கிற ஒரே குறிக்கோளோட உங்களுடைய வளர்ச்சி, உங்களுடைய பெருமை, உங்களுடைய சாதனைகள், நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய சிற்பிகளாக, சாதனை செம்மல்களாக, மாபெரும் தலைவர்களாக, மாபெரும் வித்வான்களாக, எந்த துறையில் நீங்க ஈடுபட்டாலும் சிறந்த மக்களாக வரணும்னு ஒரு முனைப்போடு பாடுபடுற அவர்கள் மலரடியில் தினம் தினம் வணங்கி நீங்கள் வீட்டை விட்டு செல்வீர்களே ஆனால், புறப்படுவீர்களே ஆனால், எந்த காரியத்திலும் நீங்கள் மாபெரும் வெற்றியை அடைய முடியும் என்பதில் எல்லளவும் சந்தேகம் இல்லை என்பதை உணர்ந்து அவர்கள் மலரடியில் தினம் தினம் வழங்கி வர வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, எந்த மதத்தினராயினும், நீங்கள் கிறிஸ்துவ மதத்தினராக இருக்கலாம், முஸ்லிம் மதத்தினராக இருக்கலாம், இந்து மதத்தினராக இருக்கலாம், வேறு எந்த மதத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கலாம், ஆனால் மாதா பிதா குரு தெய்வத்தை வழிபடாதவர்களே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட நீங்கள் அனைவருமே இது மட்டும் செய்யாது, ரோகிணி நட்சத்திரம் ஒரு மாசத்துல ஒரு தடவை வரும், 26 நாட்களுக்கு ஒரு முறை. அந்த ரோகிணி நட்சத்திரம் விசேஷமானது. சந்திர பகவானுடைய மனைவி தான் ரோகிணி. அந்த ரோகிணி நட்சத்திரத்தை அன்னைக்கு தாய் தந்தையரை அமர வைத்து அவர்கள் காலடி பாத பூஜைன்னு சொல்றது. நீங்க கோயிலுக்கு போயிருந்தா பூஜைகள் பார்க்கலாம் கடவுளுக்கு. அந்த மிக சிறந்த வழிபாடு. அவர்கள் காலில் தண்ணி ஊற்றி கழுவி விட்டு கும்பிட்டு
அவங்கள பால் விட்டு அவங்க காலை கழுவி அதையும் கும்பிட்டு பூக்கள்னால அவர்கள் காலில் சமர்ப்பித்து அவர்களை வணங்கி ஒரு ஆராதனை செய்தீர்களானால், சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து அவர்களை வணங்கி நீங்கள் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு செல்லும் பொழுது அவர்கள் மனம் நெகிழ்ந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்களே. ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கை, உங்களுடைய குறிக்கோள், உங்களுடைய செயல்பாடு அனைத்துமே மாபெரும் வெற்றியை அடையத்தக்கதாகும் என்று கூறி உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி வணங்குகிறேன்.